Good evening, students. Welcome to 90 Plus India's first animated live tuition. Yes, how are you guys doing? Yes, good evening, guys. So, how was school today? I'm fine. Thank you, dear, for asking. So, tell me, how was school today? Was it good? Exams are നടക്കാനല്ലേ? How was your exam? Sound clear, alle, sir? Is there any? Yeah. Okay. Yes. You had special class. Yes, good evening. Yes, so today we are going live on YouTube as well. Okay, so a very big hi to the YouTube family as well. Alright, yes, ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് കുറച്ച് പ്രത്യേകതയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. മിസ്സിന് ഓർമ്മയുണ്ടത്? ശിവപ്രിയ ഉണ്ട്, ഫാത്തിമ നാസ്നീൻ ഉണ്ട് അല്ലേ? അല്ലേ, എനിക്ക് തെറ്റിയതാണോ? ശിവപ്രിയയുടെ ബർത്ത്ഡേ അല്ലേ ഇന്ന്? What about Fatima? Yes, I think it's your birthday. Yes, all right. Is Alan, your birthday is also today. Wow. So, ellarkum a very happy birthday from my side. Okay. All right. So, perfect. Shall we start the class then? Shall we start? Yes. Okay. Yes, so today we are going to discuss about what? About anodizing. Okay, ഒരു ചെറിയൊരു portion കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. Reaction with air. So we'll discuss about anodizing. Then the reaction of metals with water. Okay, reaction of metals with water. Then the reaction of metals with acid. And last but not the least, the reaction of metals with other metal salts. ഇത്രയും പോർഷൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Okay, so let's start with anodizing. Any idea what anodizing is? In the last class, we discussed that some metal oxides, no, not oxides, some metals will slowly react with oxygen at ordinary temperature and will produce what? Produce a layer of its oxide. നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ചില മെറ്റൽസ് ഓക്സിജനായിട്ട് ഓർഡിനറി ടെമ്പറേച്ചറിൽ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ മെറ്റലിന്റെ ഓക്സൈഡ് ലെയർ ഫോം ചെയ്യും. ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ, റൈറ്റ്? ഈ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ എന്താ ചെയ്യുക? ഇറ്റ് വിൽ പ്രിവെന്റ് ഇറ്റ് വിൽ പ്രിവെന്റ് ദി മെറ്റൽ ഫ്രം ഫർദർ കൊറോഡിങ്. കൊറോഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞേ. Magnesium, yes, aluminum. Okay, these are all examples. Okay, so what is anodizing? Anodizing in the process, yes, just like in magnesium ribbon, yes. Anodizing in the process, we mainly do it for aluminum. Okay, aluminum all the metals in but mainly we do it for aluminum. Okay, so what is anodizing? It is a process of coating a thick layer of aluminum oxide on the surface of aluminum article. Or aluminum maybe a cookware or എന്തെങ്കിലും maybe a glass. Okay, അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അലുമിനിയത്തിന്റെ ഓക്സൈഡിന്റെ ഒരു കോട്ടിംഗ് കൊടുക്കും. So what happens is that this oxide layer, okay, will prevent the metal from corrosion. Okay, it will prevent the metal from what? It will prevent it from corroding. Okay, our resistance to this corrosion can be increased by making this oxide layer thicker. See, if this is the metal and this is the oxide layer, just imagine this is the oxide layer. Okay, this oxide layer will prevent the metal from corroding. Okay, it will prevent this metal from corroding. Now, if we make this layer thicker, the resistance to corrosion increases. Okay, it increases. All right. Yes. Now, how will we increase the thickness of this oxide layer? How will we do that? Here, we do this process called anodizing. Okay, നമ്മൾ electrolysis നടത്തുകയാണ്. Okay, we are doing nothing but electrolysis. നമുക്ക് വേണ്ട അലുമിനിയം ആർട്ടിക്കിൾ. Okay, എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്? ആ ആളെ നമ്മൾ ആനോഡ് ആക്കി വെക്കും. Okay, നമ്മൾ ആനോഡ് ആക്കി വെക്കും. Since
the aluminium article is used as the anode here. ഈ പ്രോസസ്സിനെ anodizing എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ട ആർട്ടിക്കിളിനെ നമ്മൾ ആനോഡ് ആക്കി വെക്കും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡൈല്യൂട്ട് H2SO4 ആണ്. ഡൈല്യൂട്ട് H2SO4, dilute sulfuric acid. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടത്തുക. So during the electrolysis, what happens is that oxygen gas is evolved at the anode. ആനോഡിൽ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് റിലീസ് ആവും. ഈ റിലീസ് ആയ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് will react with aluminium. Okay, അലുമിനിയത്തിനായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അലുമിനിയത്തിന്റെ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യും. Okay, during electrolysis what happens? Oxygen gas is released at the anode. നമ്മുടെ ആനോഡ് ആയിട്ട് എടുത്തത് ആരാ? നമ്മുടെ അലുമിനിയം ആർട്ടിക്കിളിനെയാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ അലുമിനിയം ആർട്ടിക്കിളിനെ എന്ത് ചെയ്യും? അലുമിനിയം ആർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യും. ഇതാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ അലുമിനിയം ആർട്ടിക്കിൾ ഈസ് മെയ്ഡ് ദി ആനോഡ്. ഓക്കെ, ആനോഡ് ആക്കിയിട്ട് we are conducting what? The electrolysis. Okay, we are conducting the electrolysis. Now, during the electrolysis process, what happens? Oxygen gas is evolved at the anode. Okay, and it will react with our aluminium. Okay, aluminium, and we get a protective oxide layer. Aluminium oxide in the layer. Okay, now ഈ അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ് ലൈനിൽ ഒരു കോട്ടിംഗ് വന്നിട്ടല്ലോ, it is very easy to paint the aluminium articles as well. Okay, we'll get a finished look. Okay, paint ചെയ്യാനൊക്കെ ഈസിയാണ്, and it is resistant to what? Corrosion. Okay, so this is all about anodizing. Okay, yes, I'll show you the first slide. Yeah, first slide. You can take a quick screenshot. Okay, take a quick screenshot and then start writing. Okay, yes, the second slide. You can take a screenshot first. Okay, yes. Okay, now here are some few examples. Okay, few examples for anodized aluminium cookwares. Okay, yes, these are some anodized aluminium cookwares. Yes, all right, you want the first slide? Okay, പെട്ടെന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു. യെസ്, ഓക്കെ, പെർഫെക്റ്റ്. Now, we discussed the reaction of metals with oxygen, right? Now, what about non-metals? Non-metals will also react with what? Oxygen. Okay, for example, what? Carbon. Carbon is a non-metal. It will react with oxygen and it will produce its oxide. So a non-metal will react with oxygen and it will produce what? It will produce non-metal oxide. Okay, so carbon oxygen and react with what will we get? We'll get carbon dioxide. Okay, we'll get carbon dioxide. Okay, no, don't worry, I'll explain it again. Okay, yes, we'll get carbon dioxide. Now, tell me, what is the nature of non-metal oxides? Non-metal oxides in the nature എങ്ങനെയാ? What do you think? We've already studied this. Very good. Most of the non-metal oxides are what? They are acidic in nature. Okay, most of the non-metal oxides are acidic in nature. We've already done an experiment with sulfur, right? We burned sulfur powder in a test tube, right? And we did the litmus test. Yes, all right. So it is acidic in nature. Generally acidic. We have some exceptions. Okay, we have some neutral oxides as well. Okay, കുറച്ച് neutral ആയിട്ടുള്ള oxides ഉണ്ട്. They are neither acidic nor basic. Okay, so neutral oxides an example ആണ്. We have carbon monoxide. Okay, carbon monoxide എന്താണ്? ഒരു neutral ആയിട്ടുള്ള non-metallic oxide ആണ്. And we have NO. We have N2O. We have H2O. These are all what? These are all neutral non-metallic oxides. Okay, most of them are acidic, but we have some neutral ones as well.
Okay, that's all with non-metals reacting with what? With oxygen. Okay, yes. Now we are going to see the reaction of metals with water. Metals വാട്ടറിനായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കും? Okay, yes. So metals usually react with water and will form their oxide. Okay, or metal oxide. Along with that, hydrogen gas is also released. But if this metal oxide is soluble in water, okay, in metal oxide water soluble anengil, it will again react with water and form its hydroxide. Okay, it will form its hydroxide. അപ്പോൾ എന്താ മെറ്റല് വാട്ടറിനായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും തരും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇഫ് ദ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ഫോംഡ് ഈസ് സോല്യുബിൾ ഇൻ വാട്ടർ, ഇറ്റ് വിൽ ഫർദർ റിയാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ ആൻഡ് വിൽ ഗെറ്റ് ദി ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് മെറ്റൽ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആ മെറ്റലിന്റെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കിട്ടും. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? യെസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ടാലോ? നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാ മെറ്റൽസും ഒരേപോലെ അല്ല റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ചില മെറ്റൽസിന് ഹൈ റിയാക്ടിവിറ്റി, ചില മെറ്റൽസിന് ലോ റിയാക്ടിവിറ്റി, ചിലവർ റിയാക്ട് ചെയ്യേയില്ല. ഓക്കെ, ചിലർ റിയാക്ട് ചെയ്യേയില്ല. ഓക്കെ, യെസ്, പെർഫെക്റ്റ്. അതേപോലെയാണ് എന്ത്? The reaction with water also. Okay, some of them has got what? Some of them has got high reactivity. They are highly reactive with water. Some of them are what? They are moderately reactive. Some of them will not react with water. Okay, so shall we see that? Yes. First one is reaction of sodium and potassium with water. Okay, sodium, potassium can even react with cold water. Cold water naittu vara valare violently reacts really vigorously. Okay, vigorous aayittaan avaru react cheyyunnathu. Okay, appo namukku korachu vellathil korachu sodium kittu nokkiyalo. So can we do that experiment? No. Yes. Okay. So here ബീക്കറിൽ മിസ് കുറച്ച് സോഡിയം മെറ്റൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ നടത്തിയാലോ? യെസ് സർ. Now the sodium will react what? See how is it reacting? It is reacting vigorously with water, right? Yes. പെട്ടെന്ന് എന്താ തീയൊക്കെ കത്തുന്നു. What is that reason? Like what is the reason for it to catch fire? Any idea? Sodium is highly reactive. Okay. Yes sir. You can stop. Yes. Sodium as well as potassium is highly reactive. Okay, our water naittu react cheyidittundallo, it will form their hydroxide. See, sodium reacts with water to form its hydroxide. Okay, sodium hydroxide, along with that what? Hydrogen gases released. Okay, now this reaction is highly exothermic. Exothermic എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഹീറ്റ് റിലീസ് ആവും അല്ലേ? So you can write heat is also released. ഒരുപാട് ഹീറ്റ് റിലീസ് ആവും. ഈ റിലീസ് ആയ ഹീറ്റ് is more than sufficient to burn the hydrogen gas. Okay, അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് സോഡിയം വെള്ളത്തിൽ ഇടുമ്പോൾ തീയൊക്കെ കത്തുന്നത്. Okay, ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യും? കത്തും. Okay, so when sodium reacts with water, it will form its hydroxide, and along with that what happens? Along with that, hydrogen gas and heat is also released, and the heat evolved is sufficient enough to burn the hydrogen gas. Okay, this is what actually happens here. Is same way lana aarum react cheyyunnathu? Potassium react cheyyunnathu. So quickly write the reaction for
potassium in water? In the comment box, let me see it. Let me see the reaction. Our first reaction, mean the balanced equation. Yes. Yes. The reaction of potassium with water. Okay, product matram. Madi product aanengilum kodappilla. Yes. But full complete equation aanengil korchum. Yes, very good. Potassium is nothing but K, right? Potassium will react with water to form its hydroxide. Potassium hydroxide, along with that hydrogen gas and heat is also released. This is how you balance the equation. Yes. Okay. Right. This is the balanced equation. Okay. Yes. Any. The evolved hydrogen immediately catches fire. Because this is a highly exothermic reaction. Okay, the heat produced is sufficient to burn the hydrogen gas. Yes, it catches fire easily. So done? Yes. Now, the next metal is calcium. Next reaction that we have to see is that of calcium. Calcium will also react with cold water. Okay. Cold water react calcium react but the reaction is not as vigorous as that of sodium and potassium. Sodium potassium ingane kattuna pole react cheyilla, calcium react cheyilla. Appo namukku oru karyam cheyam. Let's do this experiment and find it out by ourselves. Yes. So here in this beaker I am going to put calcium. Okay. Yes, sir. What do you observe? Calcium Did you see any fire here? Nothing, right? No. But what actually happened? What are the observations? What do you think happened here? You can see some bubbles are forming, right? Because bubble formation and not only that, the metal is floating, right? Metal also floats. Yes. Okay. Yes, very good, very good. Now I can see the answers in the comment box. I'm happy. Yes, sir, you can remove the animation. Yes. Okay, so when calcium reacts with water, what actually happens is that it will produce its hydroxide. Okay, so calcium will react with water to form calcium hydroxide. Now, what is the formula for calcium hydroxide? It is CaOH twice. Okay, 2 marandondalo kore pere. It is CaOH twice. Okay, COH twice. Yes. Along with that, hydrogen gas is also released. This is also an exothermic reaction. But the thing is, the heat released is not sufficient for the hydrogen to catch fire. Okay. Here, sodium, potassium react produce heat in the reaction heat produce. Okay. That is why the calcium here, the hydrogen here is not catching fire. Okay. It is not catching fire. Is it clear? So this is the reaction. Okay, so can I use the pen? Yeah. This is the reaction. Okay, calcium reacts with water to form calcium hydroxide, and along with that, hydrogen gas is also released. Okay, yes. Now, the heat evolved, as we discussed, is not sufficient for the hydrogen to catch fire. Okay. And the second observation was that the metal began floating. Calcium metal float. What is the reason? It is due to the bubbles of hydrogen gas. Okay, form hydrogen gas and bubbles metal surface sticky. Okay, metal surface sticky. Calcium floating. Okay.
Simple alle? Yes. First one, sodium and potassium reacting with cold water. Now, calcium will also react with cold water. പക്ഷേ less vigorous ആയിട്ടാണ് അല്ലെ less violent ആയിട്ടാണ് അവർ react ചെയ്യുന്നത്. And these are the two important observations. Did you write it down? You can show me a thumbs up. I can see you guys. Thumbs up on the കാണിക്കൂ. ഒരു റിയാക്ഷൻ ഇല്ലാണ്ടാണോ നിങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്? Yes. Okay. Yes, I can see the thumbs ups. Yes. Now, the next one is reaction of magnesium. Now, magnesium will not react with cold water. Magnesium will not react with cold water. Magnesium cold water nature react cheyilla, but it can react with what? Hot water. Magnesium can react with hot water. Magnesium hot water need to react with what we'll get? We'll get its hydroxide. We'll get magnesium hydroxide, and along with that, which gas is evolved? It is hydrogen gas. Okay, hydrogen gas is evolved. Now, if you do the experiment, what happens is that the observation is almost similar to that of calcium. Calcium, you could see the bubble formation, and also the metal began to float, right? Yes. So, here magnesium will also start floating due to the bubbles of hydrogen gas sticking on the surface. Okay. It is due to the bubbles of hydrogen gas sticking on the surface. Clear? So, magnesium cold water nature react cheyilla. One word question ആണ് ട്ടോ. MCQs നൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കും, which of the following metals will react with hot water, which one reacts with cold water? Okay, it's important. Okay. Yes. Now, I hope you've written this. I'm changing the slide, okay? Now, the next ones are aluminium, zinc, and iron. Okay. Aluminium, zinc, iron will not react with hot water and cold water. അവർ hot water nature react ചെയ്യില്ല, cold water nature react ചെയ്യില്ല, but they can react with steam. Okay, they can react with what? React with steam. Okay, yes. So, let's do an experiment. So, can we do an experiment? Yes. So, here, as you can see, in the close end, I have taken some glass wool. Glass wool എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫൈബർ ആണ്. Okay, ഈ glass wool വാട്ടറിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. Okay, yes. And in the middle, I have taken my metal sample. Okay, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അലുമിനിയം മെറ്റൽ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. Now, when I burn this, yes sir, you can turn on the burner. ഞാൻ burner on ചെയ്തപ്പോൾ what happened is that ഈ വാട്ടറിൽ സോക്ക് ചെയ്തില്ല. സോ യു ക്യാൻ പോസ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, വാട്ടറിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ഗ്ലാസ് വൂൾ ഇല്ലേ? ഓക്കെ, when I provide heat, what happens is that water vapor is produced. We get steam. Okay, soak ചെയ്യാന്ന് അറിയില്ലേ? Soak. Okay, yes. Now, it's soaked in water. Yes, Farzana, yes. It is soaked in water, and when I pass heat, what happens is that we get steam. ഈ സ്റ്റീം ആരായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും? ഈ സ്റ്റീം നേരെ ചെന്ന് എൻ്റെ മെറ്റൽ സാമ്പിളിനായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇറ്റ് റിയാക്ട്സ് വിത്ത് മൈ മെറ്റൽ. What happens is that the metal will react with steam and it will produce its oxide. Okay, ഇവിടെ oxide ആണ്. Metal will convert into its oxide, and along with that, hydrogen gas is also evolved. Yes sir, you can play it. Yes, and along with that, you can see the bubbles here. Okay, bubbles here, that is nothing but the formation of hydrogen gas. Yes sir, you can play it. Yes. ഇനി ഇത് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? നമ്മളൊരു ബേണിംഗ് മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് പോയി അടുത്ത് കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ it will burn with a pop sound. Yes, it's the pop sound. So we know that the gas involved here is hydrogen. Yes sir. Yes, you can remove the animation. Okay. Okay. So here,
when metals like aluminium, zinc and iron, they will react with only steam. Okay, it will react with steam and it will produce its corresponding oxide. Okay, for example, let's take the example of aluminium. Now, aluminium will react with water, not water, I mean steam. Okay, and it will produce what? It will produce its oxide, not hydroxide. Okay, it will produce aluminium oxide. Okay, along with that, hydrogen gas is also released. Okay, hydrogen gas is also released. Yes, this is the reaction happening here. Okay, similarly, iron. Okay, next one is iron. Iron will react with steam and it will produce its oxide. And along with that, hydrogen gas is also released. Okay, when you balance it, this will be the equation. Okay, we've already seen this equation, right? In our first chapter, right? Yes. Yes, aluminium valency is 3. Yes. Okay. Now, in that case, now give me the equation for zinc. I want the balanced equation for zinc reacting with steam. Balanced equation for zinc reacting with steam. You should comment, okay? What will be the balanced equation? Ma'am, how Fe3O4? Okay, Fe3O4 it's a magnetic oxide of zinc. Okay, magnetic oxide FeO ന്റെയും Fe2O3യുടെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. Okay, ഈ Fe3O4 എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so here iron is both present in 2+ and +3 state. You can see +3 +2 state. ഇത് combine ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് Fe3O4 എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുന്നത്. Okay, yes. Yes, I can see the very good, very good. So zinc will react with steam and it will produce zinc oxide, and along with that hydrogen gas is also evolved. Okay, yes, this is the reaction and it is already balanced. Okay, yes, it is already balanced. We have written the equation for zinc as well. Okay, yes. Now there are some other metals like lead, copper, silver, gold and all. Okay, now they will not react with any physical state of water. Okay, avarindilla cold water nete react cheyilla, hot water nete react cheyilla, steam inayittum react cheyilla. Okay, ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? ഇവരൊക്കെ resistant ആണ്, അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല വെള്ളത്തിന്. Okay, they will not react with any physical state of water. You on the last slide? Yes, I will show you the last slide. Okay. So, is it clear? Is the last slide? Now we've seen that different metal reacts in different rates. അല്ലേ? ഒരേ സ്പീഡിലല്ല എല്ലാ മെറ്റൽസും എന്തായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്? വാട്ടറിനായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Okay. Some of them are highly reactive. Yes, and some of them will not react with water. Okay. Now, non-metals നോക്കുകയാണെങ്കിൽ yes, I'll show you Anaga, don't worry. Okay, Miss last എല്ലാ സ്ലൈഡ്സും കാണിച്ചു തരാം. Don't worry. And the reaction of non-metals. Non-metals എന്ത് ചെയ്യില്ല? വാട്ടറിനായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസും പഠിക്കാനില്ല. എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയില്ലേ? ഇക്വേഷൻസും പഠിക്കേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട. Non-metals will not react with water. Now, going back to your 8th standard. 8th standard നമുക്കൊരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? Combustion and flame. Do you remember?
Combustion and flame. Okay, no problem. Combustion and flame chapter. Chapter like you've studied different types of combustion. Phosphorus. Phosphorus spontaneous combustion non-metal. Okay, phosphorus it catches fire easily. Okay, now phosphorus store it is usually stored in water. Phosphorus. Why? Because non-metals will not react with water. Easy to store it. Okay, so yes. Yeah, we used to use phosphorus in the matchstick, but white phosphorus we use in the matchstick, but it's highly dangerous. Okay, that's red phosphorus use which is less violent than white phosphorus. Okay, yes, we water dip because non-metals will not react with water. Okay, fine. Now let's see the reaction of metals with acid. Okay, we store it under water because non-metals will not react with water. Adondana nammal water la store cheyidu vekkunnathu. Okay, yes. Okay, now metals metals are acid reacting that we've already seen in our previous chapter, right? Metals will react with acid to form its salt, corresponding salt and hydrogen gas. Okay, metals dilute acid react to hydrogen gas. Along with that, its salt is produced. Now I have a question. Will all metal react in the similar way? All metals react. What do you think? In the comment box. എല്ലാവരും നോ പറഞ്ഞേ. യെസ് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. Majority is saying no. Okay, so I agree with you. Okay, all metals react. We have sodium and potassium which reacts like really fast with acid. Okay, പിന്നെ moderately reacting ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, പിന്നെ acid react ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്. Okay, yes. So നമുക്ക് നമ്മുടെ animation play ചെയ്താലോ. Miss, yes. So ഇവിടെ total എത്ര ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഉണ്ട്? 5 ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഉണ്ട്. ഈ 5 ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലും മിസ് dilute hydrochloric acid ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. Okay, I have taken what? Dilute hydrochloric acid. Now to each of the test tube I am going to add different metals. Okay, yes sir. Now we are going to add different metals to each of this. Yes sir, please pause. So to the first test tube I am going to add some magnesium. Okay, I'm going to add some magnesium into the first test tube, and to the second test tube I'm going to add aluminium. Okay, to the third one I'll add zinc, fourth one iron, and in the last sorry and to the last test tube I'm going to add copper, and let's see how they react. Yes sir, add it on. Yes, what do you observe? What do you observe? Yes, എല്ലാം ഒരേപോലെയല്ല റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതല്ലേ? ചിലത് പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു, ചിലത് കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ചിലത് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പൊ ക്വിക്ക് ആയിട്ട് മിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് which is the metal that is reacting violently with not violently in this which is more reactive towards HCl? Yes, very good. You can see from this animation that magnesium is reacting more. It is highly reactive compared to other metals. Pinna nammude aluminium. Pinna nammude aluminium. Followed by zinc, then iron, and what about copper? Nammude copper endu cheyyunnilla? React cheyyunnilla. Copper is like acid or the yes, Abhinandan, you are right. ഏത് ആസിഡ് എനിക്ക് ആരെയും വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത്? കോപ്പർ നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ? യെസ് യെസ്, ഐ ക്യാൻ റിമൂവ് ദി ആനിമേഷൻ. യെസ്. അപ്പോൾ ഓരോ മെറ്റൽസും എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് രീതിയിലാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നൗ ഐ വാണ്ട് യു ടു write the reaction of these metals with
acid. എന്നിട്ട് മിസ് ഓരോരുത്തരായിട്ട് വിളിക്കാം. എന്നിട്ട് നോക്കട്ടെ എത്ര പേര് എഴുതുന്നുണ്ട്. Okay, first one is reaction of magnesium. Magnesium is reacting with dilute hydrochloric acid. Okay, ഒരു മെറ്റൽ ആസിഡ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് സോൾട്ട് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് അല്ലേ? യെസ്. ഇനി reaction of aluminium with hydrochloric acid, then zinc with hydrochloric acid and iron with hydrochloric acid. Right? എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുതി എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും. എന്നിട്ട് മിസ് ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഐ കോൾ യു. യെസ്. Reaction of magnesium with hydrochloric acid. Done. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരാളെ വിളിച്ചാലോ? യെസ്. Yes, ma'am. Alan Victor Vinay. Yes, Alan. Yeah. Hi, Alan. Hi, ma'am. Happy birthday, Alan. Hey, Alan's birthday ആയിരുന്നില്ല ഇന്ന്? അലൻ അല്ലേ കമന്റ് ചെയ്ത് ഇറ്റ്സ് മൈ ബർത്ത്ഡേ ടുഡേ എന്ന്? അല്ല, അത് അലക്സ് ആണോ ഇനി? ആ, ഓ, ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്നാ ബർത്ത്ഡേ? ആ, എന്നാ അഡ്വാൻസ്ഡ് ബർത്ത്ഡേ വിഷസ് അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സെറ്റ്. So tell me, what will we get when magnesium reacts with hydrochloric acid? Tell me. 2MgCl plus H2. ആദ്യം ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാം. ആദ്യം ആരെ കിട്ടും പറയാ? MgCl plus H2. MgCl plus H2. H2. MgCl ആണോ? MgCl ആണോ? എന്തെങ്കിലും അവിടെ മിസ്സിംഗ് ഉണ്ടോ? Mg2Cl ആണ്. MgCl2 ആണ്. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഉറപ്പിക്ക്. MgCl2. ഉറപ്പിച്ച്. ആ, സെറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് MgCl2. മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡിന്റെ ഫോർമുല MgCl2 ആണ് കേട്ടോ. യെസ്. MgCl2 plus H2. Okay. Yes. So magnesium will react with hydrochloric acid to form magnesium chloride and hydrogen gas. So the next one. What will we get when aluminium reacts with hydrochloric acid? Yes. Shivapriya. Yes. Shivapriya's birthday ആണ്. Happy birthday, Shivapriya. Yes, good evening. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Yes. അപ്പൊ പറ, എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത്? Al2Cl3 plus H2. Al2Cl3 ആണോ? Al ന്റെ വാലൻസി 3 അല്ലേ? അലുമിനിയത്തിന്റെ AlCl3. അങ്ങനെ. AlCl3 plus H2. plus H2. Very good. This is ക്ലോറിന്റെ വാലൻസി പെട്ടെന്ന് 2 ആവില്ലേ? 1 ആണ് കേട്ടോ. -1 അല്ലേ? Yes. So yes. Okay. Yes. Thank you, Molly. So aluminium will react with hydrochloric acid and we'll get aluminium chloride and hydrogen gas. Okay. Now the reaction of zinc with hydrochloric acid. Yes, ma'am. ആരുടെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? Yes, Anne Maria. Anne Maria, tell me. Good evening, ma'am. Yes, good evening, Anne Maria. പറ. സിങ്ക് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും? Zinc chloride. ഫോർമുല പറഞ്ഞു മിസ്സിന്. ZnCl plus H2. ZnCl ഒരു തരം, രണ്ട് തരം, മൂന്ന് തരം? ഉറപ്പിച്ചോ? ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. Zn plus 2 Cl minus 1 സിങ്ക് ക്ലോറിൻ. Zn plus 2 Cl minus 1 ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ZnCl2 മറക്കരുത് കേട്ടോ. It is ZnCl2 plus H2. Okay.
Alright, yes, perfect. Now, the reaction of iron with hydrochloric acid. Who wants to answer? Yes. Nishant. Nia, yes, Nia, tell me. Fe plus HCl gives FeCl2 plus H2. Yes, very good. Fe reacts with HCl to give FeCl2 and H2. Yes, perfect. Nice. So this is a reaction. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ റിയാക്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇതെന്താ നിങ്ങൾ Cl ലൈക് 2 എന്നിടാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ വാലൻസി ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. യെസ്, ഓൾറൈറ്റ്. ഇപ്പൊ എഴുതിയെടുത്ത എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ ആൻസർ കിട്ടിയേ? ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ ആൻസർ കിട്ടിയ എല്ലാവർക്കും? സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു അല്ലേ? സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻസ്. ഓക്കെ, യെസ്. Alright, now ഇനി എല്ലാ ആസിഡ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് മെറ്റൽ ആസിഡിനായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു? ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലേ? ബട്ട് ഹിയർ വി ഹാവ് ആൻ എക്സെപ്ഷൻ. ഓക്കെ, മെറ്റൽസ് നൈട്രിക് ആസിഡിനായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ there is no evolution of hydrogen gas. Hydrogen gas എന്ത് ചെയ്യില്ല? ഇവോൾവ് ചെയ്യില്ല. Why? Any idea? Why? Because nitric acid എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ആരാന്നറിയോ? It is a strong oxidizing agent. Okay, strong oxidizing agent. So what nitric acid will do is that അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഇല്ലേ, ആ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ ആക്കും. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ ഓക്സിഡൈസ് ദി ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു വാട്ടർ. എന്നിട്ട് അത് സ്വന്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് വിൽ റെഡ്യൂസ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് ഓക്സൈഡ്സ്. NO, N2O, NO2 എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ റെഡ്യൂസ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. Okay, so when metal reacts with nitric acid, hydrogen gas is not evolved because our evolve ചെയ്യുന്ന hydrogen gasine it will oxidize it to water. Okay, because nitric acid is a strong oxidizing agent. Star ഇട്ട് വെച്ചോ ചോദിക്കാറുണ്ട്. They used to ask this in exam. Okay, now the metals will not react with nitric acid to produce hydrogen gas. Why? Because the hydrogen gas produced here gets oxidized into water and itself gets reduced into the oxides of nitrogen. Now here we have an exception. Okay, manganese എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റൽ ഉണ്ട്. Okay, manganese and also magnesium. ഈ മാഗ്നീസും മെഗ്നീഷ്യവും will react with dilute, very dilute nitric acid. Okay, concentrated അല്ല, വളരെ dilute ആയിട്ടുള്ള nitric acid ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഇവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. Okay, both magnesium and manganese. Okay, done taking screenshot? Yes. So magnesium and manganese will react with very dilute nitric acid to evolve what? Hydrogen gas. ഇതും സ്റ്റാർ ഇട്ട് വെച്ചു. One word ചോദിക്കാറുണ്ട്. Yes. വന്ദേ മാതരം സോങ്ങിൽ മഹിമ മാം ഉണ്ടല്ലോ, എന്നെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? You didn't notice me. Okay, കണ്ടുപിടിക്കട്ടാ. Yes. So magnesium and manganese will react with HNO3 to evolve hydrogen gas. Now here also we have some exceptions. Okay, aquaregia പറയുന്നതിന് മുന്നേ കുറച്ച് മെറ്റൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? കോപ്പർ, ഗോൾഡ്, സിൽവർ, ഇവരൊന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഇവരൊന്നും ആസിഡിനായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, ദേ ആർ ലീസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽസ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇവരൊക്കെ ആരുമായിട്ട് ഒന്നും റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവരെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വലിയ സോൾവെന്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? അവർ റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ സോൾവെന്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ദാറ്റ് ഈസ് അക്വാറീജിയ. ഓക്കെ, അക്വാറീജിയ എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? കണ്ടോ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൈലി കൊറോസീവ് ഫ്യൂമിംഗ് ലിക്വിഡ്. ഓക്കെ, വളരെ കൊറോസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് ആണ് എന്ത്? അക്വാറീജിയ എന്ന് പറയുന്നത്.
Okay? Yes. Now, it is a mixture of what? Concentrated nitric acid, and hydrochloric acid. Okay, it is a mixture of, yes, it's a mixture of what? Concentrated nitric acid and concentrated hydrochloric acid. Okay, concentrated hydrochloric acidന്റെയും nitric acidന്റെയും മിക്സ്ചറെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? aqua regia എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, now aqua regia എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു Latin word ആണ്. It means royal water. Yes, already it's there in the comment box. Okay, already it's there in the comment box. അപ്പോൾ concentrated HCl, concentrated HNO3. Okay, ഇവർ ഏത് റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതിനൊരു ഫിക്സഡ് റേഷ്യോ ഉണ്ട്. കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന്റെയും നൈട്രിക് ആസിഡിന്റെയും റേഷ്യോ വിൽ ബി 3:1. Okay, HCl is to HNO3 is 3:1. 3 parts concentrated HCl ഉം 1 part concentrated nitric acid ആണ് എന്ത്? aqua regia. Okay, equal composition അല്ല. Okay, equal composition അല്ല. 3 parts hydrochloric acid and 1 part concentrated nitric acid. ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ എന്ത് ചെയ്യും? It can even dissolve noble metals like gold and platinum. Okay, gold and platinum. Yes. Is it clear? Okay. Yes. Done. അപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് നിങ്ങൾ മറക്കും. നീ കോൺസെൻട്രേറ്റ് HCl എത്രയായിരുന്നു? HNO3 1:3 ആണോ 3:1 ആണോ? മറക്കരുത് കേട്ടോ. കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് HCl ഉം HNO3യുടെയും റേഷ്യോ is 3:1. Yes. Okay. Done. Now, in non-metals acid ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ്. Non-metals will not react with what? Acid. Okay, non-metals എന്ത് ചെയ്യില്ല? Acid ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസും പഠിക്കണ്ട. Okay? Yes. Done. Now let's see the reaction of metals with the solution of other metal salt. അതായത് ഒരു മെറ്റലിന്റെ സോൾട്ട് എടുത്തു, അതിൽ മിസ് ഒരു മെറ്റൽ ആഡ് ചെയ്തു. What happens there? Okay, ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ എന്തോ പറയുമല്ലോ. First chapter we've already studied. What is this reaction called? എവിടെ answers എവിടെ? What is this type of reaction called? Very good. This is nothing but our displacement reaction. See, here metal A is dipped in the solution of metal B. Okay, so we have the metal A is reacting with the salt solution of metal B. What happens is that the metal A displaced the metal B from its solution. Kando? B ne R chautti portaki, A chautti portaki. And we get what? Salt solution of A and metal B. Let's do our double displacement. Okay, this is not double displacement. Okay. Yes, let's do an experiment and find it out. Yes. So here I have 2 test tubes, guys. Okay. The first test tube I have copper sulfate solution. Okay. And in the second test tube I have ferrous sulfate solution. Now, what is the color of copper sulfate solution? Tell me. Copper sulfate in the color enda it is blue in color. Now what about ferrous sulfate? What is the color of ferrous sulfate solution? It is pale green in color, light green color aanu ferrous sulfate. Okay, ini Mr. Copper
sulfate I'm going to dip an iron nail. Okay, iron into a nail dip ചെയ്യാൻ പോവാണ്. Okay. Now, in second test tube, we have ferrous sulfate. ഇതിൽ ferrous sulfate അല്ലേ? Ferrous sulfate ലെ മിസ് ഒരു കോപ്പറിന്റെ വയറും ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. So, yes. Can we dip it? Yes. So, we have copper sulfate solution and iron nail, ferrous sulfate solution and copper wire. I am going to dip. What actually happened? What actually happened? നമുക്ക് ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിച്ചാലോ? Yes, ma'am. What actually happened here? നമുക്ക് ജസ്ലിനോട് ചോദിച്ചാലോ? Yes, Jesslyn, tell me. So, Jesslyn, first test tube, I'll name it. It is test tube A and it is test tube B. Okay. Test tube A യിൽ എന്താ ഒബ്സർവ് ചെയ്തതെന്ന് മിസ്സിന് പറഞ്ഞു തരുമോ? Yes, Jesslyn. Rust. Tell me. Yeah. Ma'am, rust. Rust. Rust ആണോ അത്? ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. Copper sulfate solution കളർ എന്തായിരുന്നു? What was the color of copper sulfate solution? Blue. Blue color ആയിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ blue color copper sulfate solutionൽ I added what? I added iron nail. അല്ലേ? അപ്പൊ gradually എന്ത് ചെയ്തു? കളർ ചേഞ്ച് ആയി അല്ലേ? കളർ ചേഞ്ച് ആയത് നമുക്ക് ferrous sulfate ഏകദേശം അതേ കളർ തന്നെയായി അല്ലേ? അല്ലേ? You can see a color change. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടുത്തെ കളർ ചേഞ്ച്? Blue to pale green. Okay, yes, very good, very good. Blue ൽ നിന്ന് pale green ആയിട്ട് മാറി. Yes, and we can also see another observation. What was that? Iron nail എന്തെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ? We can see some brown or reddish brown color deposits over the iron nail. Okay, yes, you can mute. Okay, yes, you can see a brown color deposit over the iron nail. Iron nail പുറത്ത് മൊത്തം ഒരു brown color എന്തൊരു coating വന്ന പോലെ. But what about B? Now, who wants to see the tell me about the reaction happening in test tube B? Yes, ma'am. You can unmute. കൈലാസ്നാഥ്. Yes, Kailasnath, tell me. Ma'am, Yes, tell me. What is the reaction happening in test tube B? Test tube B ൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് സോ ക്യാൻ വി പ്ലേ ദാറ്റ് ആനിമേഷൻ അഗൈൻ? യെസ്, ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം മിസ്. എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറ. യെസ് യെസ്. സോ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു, അതിലേക്ക് മിസ് കോപ്പർ വയർ ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഐ എം ഗോയിങ് ടു ആഡ് കോപ്പർ വയർ. യെസ്, ക്യാൻ യു സീ എനി ഒബ്സർവേഷൻ? എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടോ? വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? ഫസ്റ്റ് വണ്ണില് there's no observation. Very good. There is no observation happening in test tube B. Test tube ൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. Right? Yes. So you can remove the animation. Yes. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ആരായിരുന്നു? കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? കോപ്പർ സൾഫേറ്റിലേക്ക് മിസ് എന്ത് ചെയ്തു? അയേണിനെ ആഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അയേണിനെ ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്താ മിസ് കണ്ടത്? Since iron is more reactive than copper, it displaced copper from its salt solution. കോപ്പറിനെ മാറ്റിയിട്ട് ആര് കയറിയിരുന്നു? അയേൺ കയറിയിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ, കോപ്പറിനെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കി അയേൺ കയറി അവിടെ ഇരുന്നു. ഇത് നമുക്ക് കോപ്പർ മെറ്റൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ സോളിഡ് ആയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു. ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്. ഓക്കെ, കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് വാസ് ബ്ലൂ ഇൻ കളർ and the solution changed its color into pale green. Okay, pale green, and we can also see some reddish brown deposit over iron nail. That is nothing but copper depositing on iron nail. So we can say that iron displaced copper. Okay, iron displaced copper. Now in the second test tube, അവിടെ ആക്ച്വലി എന്താ സംഭവിച്ചത്? സെക്കൻഡ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായത് അല്ലേ? ഫെറസ് സൾഫേറ്റ്. ആൻഡ് ടു ദിസ് ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് I added what? Yes, you can write this down. Okay, to this ferrous sulfate I added copper. Okay, ferrous sulfate copper add ചെയ്തു, and my observation was that there was no reaction taking place. അവിടെ ഒരു റിയാക്ഷനും നടന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ദാറ്റ്
എല്ലാ മെറ്റൽസും ഒരേപോലെയല്ല റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സം ഓഫ് ദം ഹാവ് ഹൈ റിയാക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് സം ഓഫ് ദം ഹാവ് വെരി ലോ റിയാക്ടിവിറ്റി. അപ്പൊ ഈ മെറ്റൽസിന്റെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദെയർ റിയാക്ടിവിറ്റി വി ഹാവ് അറേഞ്ച്ഡ് ദം ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഓർഡർ. Okay, we have arranged them in a particular order, and this order is called the reactivity series, or it is also known as activity series. Okay, activity series. The arrangement of metals in a vertical column in the order of their decreasing reactivity downwards. Okay, നമ്മൾ മെറ്റൽസിനൊക്കെ vertical ആയിട്ട് arrange ചെയ്തേക്കാണ്. Okay, and as we go downwards, what happens is that the reactivity decreases. Okay, the reactivity decreases. അങ്ങനത്തെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ഓർ ആക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ഓഫ് മെറ്റൽസ്. ഓക്കെ, യെസ്, ഡൺ. ആൻഡ് യെസ്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, എഴുതിക്കോളാം അലൻ വിക്ടർ. FeSO4 + Cu എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, യെസ്, ഓക്കെ, യെസ്. Now, so can we just remove that banner for like 5 minutes? Yes. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ്. നോക്കിയേ, ഫസ്റ്റ് ആരാ വരുന്നത്? ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് പൊട്ടാസ്യം, then we have sodium, calcium, magnesium, aluminium, then what? Zinc, iron, lead, hydrogen, copper, mercury, silver, gold. Okay, these are the metals arranged in the decrease. As we move downwards, we can say that the reactivity decreases. Okay, the reactivity decreases. So as we go down, I can say that the reactivity decreases. Okay, yes. കാർബൺ ഒക്കെ ഉണ്ട്. വി ഹാവ് നിക്കൽ, വി ഹാവ് ടിൻ. പക്ഷെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്, കുറച്ച് ആൾക്കാരെ പഠിക്കാനുള്ളൂ. കുറച്ച് ആൾക്കാരെ പഠിച്ചാൽ മതി. യെസ്, ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വി ഹാവ് പ്ലാറ്റിനം ഓൾസോ. യെസ്, this is the one given in your textbook. We have lot of metals. ഇത് മാത്രമല്ല, like before potassium we have other metals also. Lithium ഒക്കെ ഉണ്ട്. Okay, yes. Now these are the metals that you have to study. Okay, ഇനി ഇതില് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the topmost one, മുകളിലുള്ളവരൊക്കെ എന്തായിരിക്കും? They will be the most reactive ones. Okay, most reactive one. Okay, and as we go down, what happens? The reactivity will decrease. And താഴെയുള്ളവരൊക്കെ ആയിരിക്കും ആര്? The least reactive ones. The least reactive ones. ഇനി നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ്, യെസ്, യു ക്യാൻ പ്ലീസ് ദ ബാനർ. യെസ്, നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നമ്മൾ ആരൊക്കെയാണ് കണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് വൺ വാസ് അയേൺ ആൻഡ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ആരായിരുന്നു? അയോണും copper sulfate. Now, where is iron in this reactivity series? Iron evide? It is here, right? Iron evide nikkunnu. Yes, iron evide. Copper o? Copper iron inde thaazheyanu. It is below, it is found below iron. So I can say that iron is more reactive than copper. Okay, since iron is more reactive than copper, what happens? It can easily displace copper from its salt solution. കാരണം എന്താ? Copper is less reactive. അടിയിലിരിക്കുന്ന ആൾ എപ്പോഴും less reactive ആയിരിക്കും മുകളിലിരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി. Okay, yes, platinum പറഞ്ഞു. Yes, okay. Platinum is also there. ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ആണ്. There is nickel, there is tin, എല്ലാം ഉണ്ട്. Okay, yes. Okay, now the reverse one. Second one എന്തായിരുന്നു? Yes, second one was copper and ferrous sulfate. Ferrous sulfate solutionലേക്ക് copper add ചെയ്യണം. Okay, since copper is less reactive than iron, copper,
അയേണിന്റെ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് അയേണിനെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കാനുള്ള പവർ ആർക്കില്ല? കോപ്പറിനില്ല. ഓക്കെ, സോ this is the reason why in the second test tube we could not find any observation. അവിടെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ നടന്നില്ല. കാരണം എന്താ? കാരണം copper is less reactive than our iron, so the reaction will not take place. Copper is not able to displace iron. Okay, നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ എക്സാമ്പിൾ മിസ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും. ഓക്കെ, യെസ്. സോ തൽക്കാലത്തേക്ക് മിസ് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് നിങ്ങൾക്ക് തരാം. യു ഷുഡ് സ്റ്റഡി ദിസ് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ്. ഓക്കെ, യെസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് എ reaction and you tell me whether a chemical reaction will take place or not. First one is magnesium sulfate. Okay, magnesium sulfate and iron. Will this reaction take place or not? Ma'am, let's unmute. Okay. So let's ask Meenakshi. Yes, Meenakshi. Hi, Meenakshi. Hi. മീനാക്ഷി മോളൊന്ന് പറഞ്ഞേ, റിയാക്ഷൻ നടക്കോ ഇല്ലയോ? ഇവിടെ മെഗ്നീഷ്യം ഉണ്ട്, അയൺ ഉണ്ട്. Will iron be able to displace magnesium from its salt solution? What do you think? ഇവിടെ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് മിസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, നോക്കി പറഞ്ഞാൽ മതി. മെഗ്നീഷ്യം ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ, അയൺ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ. What do you think? മെഗ്നീഷ്യത്തിനെ അതിന്റെ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് ചവിട്ടി പുറത്താക്കാനുള്ള പവർ അയേണിനുണ്ടോ? മുകളിലിരിക്കുന്ന ആള് റിയാക്റ്റീവും അടിയിലിരിക്കുന്ന ആള് ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. നോക്ക്, ഇവിടെ മെഗ്നീഷ്യം ആണ് മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ? അയേൺ താഴെയാ, മെഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ താഴെയാ. സോ അയേണിന് എന്തില്ല? പവർ ഇല്ല നമ്മുടെ മെഗ്നീഷ്യത്തിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്. സോ ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? റിയാക്ഷൻ സംഭവിക്കില്ല. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ മീനാക്ഷി? യെസ്. ഓക്കെ, സോ ഇനി അടുത്തരാം. യെസ്, zinc sulfate and iron. Muhammad Rehan. Yes, Mohammad Rehan, tell me. No, ma'am. Are you sure? I will not yes, ma'am. Iron. I will not Why? zinc sulfate. Why? Because in the reactivity series, iron evidiyirikkunnu, it is below zinc, right? So yes, so this yes, very good. So this reaction will not take place. Yes, very good. Okay, now next one is magnesium sulfate and lead. Yes, what about this reaction? Will it take place? Who wants to answer? Ahmad Yasin. Yes, Ahmed. Who is it? Yasin. Ahmed Yasin. Yeah. Yes. Yes. Yes, Ahmed, tell me. Yes. So will this reaction take place? Don't take place. ഉറപ്പാണോ? From അതിന്റെ എത്ര ഉറപ്പ് വരാൻ കാരണം? magnesium, മെഗ്നീഷ്യം മുകളിലും ലെഡ് കിടക്കുന്ന അടിയിലുമാണ്. സോ ദിസ് റിയാക്ഷൻ വിൽ നോട്ട് ടേക്ക് പ്ലേസ്. പെർഫെക്റ്റ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. Yes, ma'am, the third row. Yeah, third row. I mean, fourth row, first one. This one. Yeah. Jiva. Yes, Jiva. Jiva para. Yes, ma'am. Will this reaction take place or not? Take place. Reaction will be take place. Reaction നടക്കുവോ? No. റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ലേ?
ചുമ്മാ Ma'am, കൺഫ്യൂസ് നടക്കും ചെയ്യുന്ന അതാ. Ma'am, നടക്കും. ഞാൻ തിരിച്ചും മറിച്ചും ചോദിക്കും. നിങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറ. നടക്കുമോ നടക്കില്ലേ പറ. Yes. Yes, it will take place. ഉറപ്പാണോ? Reaction will take place. Why? Yes. Give me the reason. Ma'am, because iron is at top and C is വെരി ഗുഡ്. അയൺ മുകളിലും കോപ്പർ അടിയിലാണ്. ഞാൻ അങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ ചോദിക്കും, പക്ഷെ തളരരുത്. ഓക്കെ, യെസ്. So this reaction will take place. Yes, very good. Okay, so this reaction will take place. Yes. Here ശിവപ്രിയ ഒരു ട്രിക്ക് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ട്രിക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ സെയിം ട്രിക്ക് തന്നെ മിസ് ഗ്രൂപ്പിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കിട്ടിയോ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോ? യെസ്. അപ്പൊ ആ ട്രിക്ക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് പഠിക്കണ്ട. വെരി ഗുഡ് ശിവപ്രിയ. യെസ് യെസ് യെസ്. ഓക്കെ, very good Shivapriya. Yes. Now, so is it clear? ഇത്രയും റിയാക്ഷൻസ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആയോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത്? മെറ്റൽസിന്റെ മെറ്റൽസ് വാട്ടറിനായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ കണ്ടു, ആസിഡിനായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ കണ്ടു. മെറ്റൽസ് വേറെ I will share the trick. Okay, yes, I will share the trick, don't worry. Yes, ശിവപ്രിയയുടെ ട്രിക്ക് തന്നെയായിരുന്നു മിസ്സിന്റെ ട്രിക്കും, മിസ് അയച്ചു ട്രിക്കും. യെസ്, ഐ ഷെയർ ഇറ്റ് അഗൈൻ. ഓക്കെ, സോ we saw the reaction of metals with water, metals with acids, and metals with other metal salts. Now we've almost completed the entire chemical properties of metals. Okay, yes, ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് an interesting topic. Okay, interesting topic. Why metals and non-metals react? Okay, yes, okay Shivapriya. Yes, okay. So why do metals and non-metals react? എന്തിനാ metals and non-metals react ചെയ്യുന്നത്? Why are they reacting? Metals and non-metals, okay, atoms ഒക്കെ എന്തിനാ അവർ റിയാക്ട് ചെയ്തത്? Any idea? Very good. Atoms and all react to get what? To get stability. Okay, atoms stability കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Now, how will they become stable? എങ്ങനെയാ ഒരു ആറ്റം സ്റ്റേബിൾ ആവുന്നത്? When they attain the noble gas configuration, അല്ലേ? Yes, നോബിൾ ഗ്യാസിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എത്തുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടുന്നത്. Now tell me, I'm saying an atom, it has only one shell filled with electrons. ഒരു ആറ്റത്തിന് ഒരൊറ്റ ഷെല്ലിൽ മാത്രമേ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളൂ. How will it get stability? ആ ഒറ്റ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് എത്ര എണ്ണായാലാണ് അവർക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടുക? ഫസ്റ്റ് ഷെൽ. വെരി ഗുഡ്. ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഒരൊറ്റ ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ. ആ ഷെല്ലിൽ എന്താണ്? 2 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും? If the valence electron is 2 in the first shell, and if it has only one shell, it will get what? It will get stability. Now, what if it has 2 or more than 2 shell? These are all quick recap from your 9th standard. Okay, very good. If they have 2 or more than 2 shells filled with electrons, last the shell 8 electrons ne kitti kayinal they will be stable. Alle nammal octet rule എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? Octet rule. Yes, so can we have the animation? Yes. Okay. Yes, so yeah, please stop it, sir. Yes. So here ഈ ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ആറ്റത്തിന് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ആറ്റത്തിന് ഒരൊറ്റ ഒറ്റ ഷെല്ലില് 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. Okay, so an atom, if it has only got a single shell filled with electrons, if the outermost electrons become 2, it is stable. ഉള്ള ഷെല്ല് ഫസ്റ്റത്തെ ഷെല്ല് 2 ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടും. Now if they have 2 or more than 2 shells, outermost ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം 8 ആണെങ്കിൽ they'll get what? They'll get stability. Yes, sir. Yes. And you've already studied that first shell 2 electrons ഉള്ളത് ആർക്കാണ്? It is helium, right? Helium. And
2,8 എന്ന് പറയുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ ഉള്ള ആളാരാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് നിയോൺ. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ആർഗൺ? ഇറ്റ് ഈസ് 2,8,8. ഇതാണ് ആർഗണിന്റെയും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ. നൗ ഈ ഗ്യാസസിനൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ when you have a closer look on these atoms, we can say that they have achieved the stable electronic configuration. ഇവർക്ക് എല്ലാവരും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്റ്റേബിൾ ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്യില്ല, ഇവര് ഫർദർ റിയാക്ഷൻസിന് ഒന്നും പോകില്ല. ഓക്കെ, അവർക്ക് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല. കാരണം എന്താ? they already have stability. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്ന അറിയോ? നോബിൾ ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇവരൊക്കെ ആരാണ്? ഇവരൊക്കെ നോബിൾ ഗ്യാസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ്. റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വലിയ താല്പര്യമില്ല. കാരണം എന്താ? ഓൾറെഡി ഇവർ സ്റ്റേബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ യെസ് ഐ ക്യാൻ റിമൂവ് ഇറ്റ്. യെസ്. അപ്പോ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യാന്നറിയോ? ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെയെങ്കിലും നോബിൾ ഗ്യാസിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് they will participate in the chemical reaction. അവര് റിയാക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, യെസ്. ഇനി എങ്ങനെയാ അവർ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്? അവരെങ്ങനെയാ നോബിൾ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ എത്തിക്കുന്നത്? നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഡോണ്ട് വറി. ഇവിടെ മിസ് സോഡിയത്തിനെയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, ക്ലോറിനെയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. വി ഹാവ് സോഡിയം ആൻഡ് ക്ലോറിൻ ഹിയർ. ഹിയർ സോഡിയം ഇസ് വെരി ഹാപ്പി. ഓക്കെ, സോഡിയം ഹാപ്പിയാണ്. പക്ഷെ ക്ലോറിൻ ഇവിടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. എനി റീസൺ വൈ ഇസ് സോഡിയം ഹാപ്പി ആൻഡ് ക്ലോറിൻ ക്രൈങ്? എനി ഐഡിയ? റീസൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇവരെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി നോക്കിയാൽ മതി. നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി നോക്കാം. യെസ്. Now what is the atomic number of sodium guys? സോഡിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്താണ്? it is 11. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് സോഡിയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒന്ന് എഴുതി തന്നെ മിസ്സിന്. What is the electronic configuration of? സോഡിയത്തിന് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് 2,8,1. Okay, 2,8,1. Now, what is the atomic number of chlorine? Chlorine atomic number 17 ആണല്ലേ? അപ്പോ chlorine electronic configuration ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് എഴുതിയേ. What is the electronic configuration of chlorine? Very good. It is 2,8,7. Okay, 2,8,7. ഇവിടെ നോക്ക്, സോഡിയത്തിന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ എക്സ്ട്രാ ആണ് അല്ലെ? എക്സ്ട്രാ ഇൻ ദ സെൻസ് ആ ഒരൊറ്റ ഇലക്ട്രോൺ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിന് നോബിൾ ഗ്യാസിന്റെ കോൺഫിഗറേഷനിൽ എത്താൻ പറ്റും അല്ലേ? അല്ലേ? അപ്പോ ഭയങ്കര ദാനശീല, കൊടുക്കാൻ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സോഡിയം എന്താണ്? ഹാപ്പി ആയിട്ടായിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ക്ലോറിനോ? ക്ലോറിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെയും കൂടെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റത്തെ ഷെല്ലിൽ 8 ഇലക്ട്രോണോ. പക്ഷെ പാവത്തിന് എന്തില്ല? 7 ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ. അതാണ് സോഡിയം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? സോഡിയം അല്ല, സോറി, ക്ലോറിൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സോഡിയം എന്ത് ചെയ്യും? സോഡിയത്തിനാണെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കാനുണ്ട്, ക്ലോറിനാണെങ്കിലോ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വേണം. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവർ തമ്മിലൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗിൽ എത്തും. Okay, now sodium will donate its electron, donate its electron to chlorine. Sodium and electrons chlorine കൊടുക്കും. Now, tell me, when sodium gives its electron, what will be the charge of sodium? സോഡിയത്തിന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ what will we get? We will get Na plus. Okay, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. യെസ്. ക്ലോറിൻ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടിയാലോ? ക്ലോറിൻ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടിയാലോ ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. ഓക്കെ, നോക്കിയേ, ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും എന്തായി? ഹാപ്പി ആയി. Na plus എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കോൺഫിഗറേഷൻ എത്രയാ? Na plus എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് 2,8, right? 2,8. Cl minus എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കോൺഫിഗറേഷനോ? ഇറ്റ് ഈസ് 2,8,8 അല്ലേ? 2,8,8 ആയിരിക്കും. കണ്ടോ? നോബിൾ ഗ്യാസിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എത്തി. രണ്ടുപേരും ഹാപ്പിയായി അല്ലേ? രണ്ടുപേരും എന്തായി? ഹാപ്പിയായി. അപ്പോ സോഡിയവും ക്ലോറിനും കൂടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ക്ലോറിൻ സോഡിയത്തിന്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോണ് ക്ലോറിന് കൊടുക്കും. അവർ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, they will form a bond.
But tell me, what is a chemical bond? Chemical bond is nothing but a force of attraction. Or a force of attraction between the atoms in a compound or a molecule. So, the force with which it holds a number of atoms together within a compound. The force which holds number of atoms together in a compound or a molecule is called what? Chemical bond. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് തമ്മിൽ നല്ല ബോണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ ബോണ്ട് മീൻസ് എന്താ? ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? കെമിക്കൽ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പോ atoms stability കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് they will participate in reaction, they will form chemical bond. Okay, so in order to get stability അവർക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. either they can share electrons, രണ്ട് ആറ്റംസ് തമ്മിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാം. Okay, they can share electrons. Just a second. Okay, they can share electrons. വേറൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, എന്താണെന്നറിയോ? they can transfer electrons like sodium and chlorine. സോഡിയം അതിന്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് കൊടുത്തു, ക്ലോറിൻ അതിന്റെ ആ സോഡിയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങി. ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ is also possible. ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ വഴിയും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും ഓക്കെ ആയോ? either they can share electrons or they can transfer electrons. ഒരാൾ കൊടുക്കുന്നു, മറ്റാൾ വാങ്ങിക്കുന്നു. Now, the bond formed by sharing of electrons is known as covalent bond. Okay, it is called covalent bond. The bond formed by sharing of electrons. Ini, the bond formed by transfer of electrons is known as what? Ionic bond. Okay, ionic bond. Okay, നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അയോണിക് ബോണ്ടിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് വിൽ സീ ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ഇതുവരെ എടുത്തത് ക്ലിയർ ആണോ? ഇതുവരെ എടുത്തത് ക്ലിയർ ആണോ? യെസ്, സിമ്പിൾ. ഐ ക്യാൻ സീ സം thumbs up as well. അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്താലോ, നമുക്ക് ഓടിപ്പോയിട്ട് എക്സാം എഴുതിയിട്ട് വന്നാലോ? ഓക്കെ, സോ ഈസ് എക്സാം ആക്റ്റീവ്? യെസ്, സോ ഇറ്റ്സ് എക്സാം ടൈം ഗൈസ്. So it's time to say bye to our YouTube family. Okay, thank you so much for joining guys. See you in the next class. Okay, yes. നമ്മളെ കുട്ടികളൊന്നും പോവല്ലേ, നമുക്ക് എക്സാം ഉണ്ട്.